My topic is quantum computing. Myself, M. Sri Ramya, first MSc Computer Science. Content: Introduction, History, Why Quantum Computer, What's Special About Quantum Computer, Applications of Quantum Computer, Problems, Advantages, Disadvantages, Future Work, Conclusion. Quantum computers. Quantum computers use atoms to perform calculations. Here, computation depends on principle of quantum theory. Qubit. A bit can be in either 0 or 1 state at any one moment in time. Quantum computer என்னன்னா advanced technology of normal computers. It is a qubit. Importantly, qubit. A bit can be either in 0 or normally a computer is either 0 or 1 state, but in quantum computer a qubit, it is called as qubit. That qubit is 0 or 1 state at a one moment in time. History: 1982, it is developed by Feynman proposed. 1985, David Kurz developed the quantum Turing machine, showing that quantum circuits are universal. 1994, Peter Shor came up with the quantum algorithm to factor every large numbers in polygonal time. 1997, Love Cover develops a quantum search algorithm complicitly. 1918, Max Planck's energy quantum. 1980, idea of quantum computation. Introduction and history. Classical computers, quantum computers. Comment on classical computer. Gordon Moore, Intel co-founder, stated that the number of transistors economically crammed into a single computer chip was developed, doubling every 2 years. Function of classical computers: accurate and speedy computation machine, part of life because logical work can also be done. Why quantum computer? Moore's law slowing down in 2020, it is flattened out. Transistor cannot be made smaller due to the laws of quantum mechanism start to take over. Post-silicon era. It is the diagram of Moore's law 2005. What's special about quantum computer? It is a classical computer is a 0 and 1. Qubit, it is a quantum computer. 0 and 1 at the same state. Classical bit, either 0 or 1. 1 out of 2 n powers possible permutations. Quantum computer, all of 2n possible permutation. Both 0 and 1 it performs. In normal computer, one either 0 or 1 state, but in quantum computer it is a both 0 and 1 state. Applications: cryptography, true randomness, artificial intelligence, molecular simulations, teleportation, encryption technology, quantum communication. What is difference about quantum computers? Applications: there is much that is different between quantum computer or classical computer is quantum superposition, quantum entanglement, quantum teleportation. Quantum superposition, it is a application of quantum computer and it is mainly developed by quantum computer. Superposition is a big word for an odd concept. The two things can overlap each other, interfering with each other. In classical computer, electrons cannot occupy the same space at the same time, but the ways they can. In normal computer, it is not same, but in quantum computer it's the same. Classical bits are either vectors of 0 and 1 and have no imaginary component. Quantum bits or qubits have both components. Quantum bits is just normal. Qubits is a quantum bits have both components. Entanglement. Entanglement is the ability of quantum system to exhibit correctionless between states with the superposition. Quantum entanglement is one of the central principles of quantum physics, though is also highly misunderstood. When this happens, the state of the two particles is stated to be entangled. Entanglement is the two qubits
merged at a once, which mean two particles is said to be entangled. Quantum teleportation. Quantum teleportation is a technique used to transfer information on a quantum level, usually from one particle to another. Its distinguishing feature is that it can be transmit the information present in a quantum superposition used for quantum communication and computation. Advantage: faster computation. This type of computers can perform computation at a much faster rate than normal computers. Quantum computer have computation power higher than supercomputers also. They can process data at 1000 times faster than normal computer and supercomputer. ஃபாஸ்டர் கம்ப்யூட்டேஷன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மல் கம்ப்யூட்டரை விட குவாண்டம் கம்ப்யூட்டரை கம்பேர் பண்ணால் ரொம்ப ஃபாஸ்டராக இருக்கும். அது எதை விட ஃபாஸ்டராக இருக்கும்னா 1000 டைம் ஃபாஸ்டராக இருக்கும் நார்மல் கம்ப்யூட்டரை விட சூப்பர் கம்ப்யூட்டர். சம் கால்குலேஷன் இஸ் பெர்ஃபார்ம் பை எ நார்மல் கம்ப்யூட்டர் கேன் டேக் 1000 years இஸ் டன் பை குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் இன் அ ஃபியூ செகண்ட்ஸ். ஒரு ஒர்க்கு கொடுத்தா அது வந்து நார்மல் கம்ப்யூட்டர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 1000 years டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். பட் வந்து இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் ஃபியூ செகண்ட்ஸில் அதை வந்து முடிச்சிடும். பெஸ்ட் ஃபார் சிமுலைசேஷன். Quantum computers are best for doing data simulation computing. There are many algorithms created that can stimulate various things like weather, forecasting, chemical simulation, etc. Medicine creation. This type of computers can work better in the medical field. இது வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்டும் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்கிறாங்க. They can detect diseases and can create a formula for medicines. இது வந்து டிசீஸை கண்டுபிடிக்கும், அதே மாதிரி அதுக்கான சொல்யூஷனையும் கொடுக்கும். டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டிசீஸ் கேன் பி டயக்னோஸ்ட் அண்ட் டெஸ்டட் இன் சயின்டிஃபிக் லேபரட்டரி யூசிங் திஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ். Google search. Quantum computers are used by Google to refine searches. Now every search on Google can speed up by using these computers. Google மாதிரி இதுவும் வந்து ஒரு ஸ்பீட் அப் இது கம்ப்யூட்டராக இருக்கும். Most relevant research can be populated using quantum computing. High privacy. These computers can make high encryption and is good at cryptography. It is impossible to break the security of quantum computers. It is main. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ரொம்ப வந்து செக்யூரிட்டியாக இருக்கும். இதை வந்து யாராலையும் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் மிஸ்யூஸ் பண்ண முடியாது. விச் மீன் யாராலையும் ஹேக் பண்ண முடியாது. இது வந்து impossible to break the security of quantum computers. Recently, China has launched a satellite that uses quantum computing and China claimed that the satellites cannot be hacked. அதான் இது வந்து ஹேக் பண்ணவே முடியாது. ரொம்ப ஹை ப்ரைவசியாக இருக்கும் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் வந்து. Disadvantage பார்த்தீங்கன்னா, algorithm creation. For every type of computation, it needs to write a new algorithm. Quantum computer cannot work as classical computers. They need special algorithm to perform task in either environment. இதுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான அல்கோரிதம் வேணும். இது தனியாக ஒரு ஸ்பெசிஃபையான அல்கோரிதம் வேணும் இது கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு, குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு. The low temperature needed. As the processing in this computer is done very deeply, so it needs a temperature of negative 460 degree Fahrenheit. This is the lowest temperature of the universe and it is very difficult to maintain the temperature. இது வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸான டெம்பரேச்சர். தட் மீன்ஸ் நெகட்டிவ் 460 degree Fahrenheit வேணும். அதுவும் இது மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டி டு மெயின்டைன் த டெம்பரேச்சர். Not open for public. Due to the high range price, they are not available for public use. Also, the errors in this type of computers are high because they are still in the development phase. Quantum computers work fine in 10 qubits, but after increasing qubits like 70 qubits, the accuracy is not right. Problems: decoherence, error correction, output aberrance, cost. Future work. Silicon quantum computer வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. It may become technology sooner than we accept. New algorithms and computations may maximum expansion stimulate other quantum computers.